Now we can study the temperate forests. Previous we can study tropical rainforests. Now we can study the another type in the forest ecosystem, temperate forests. Temperate forests can also classified into the various types. Temperate forest can also classified into the various types. First one, temperate rainforest. Second one, evergreen forests. Third one, deciduous forest. Fourth one, temperate woodland. Fifth one, coniferous forests. These are the types of the temperate forests. Temperate forest, it is the second type in the forest ecosystem. First one, it is the tropical rainforests, and second one is the temperate forest. And temperate forest can be classified into the 5 types. First one is the temperate rainforests. Second one, evergreen forests. Third one, deciduous forests. Fourth one, temperate woodlands. Next one, fifth one, coniferous forests. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ವಿಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು, ಎರಡನೆಯ ವಿಧ ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಕಾಡುಗಳು. ಈಗ ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, 5 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು, ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು, ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ಉದುರೆಲೆ ಅರಣ್ಯ, ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಲೆ ಮೊಣಚಾಗಿರುವ ಕಾಡುಗಳಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ 5 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. First we can study the temperate forests. If the temperate forests can receiving the 250 to the 380 centimeter rainfall per year, and this type of the forest can manage to the tropical oceans. That's why in area, if the climates can variation according to the situation. ಸಂಶೀತೋಷ್ಣ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250ರಿಂದ 380 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಡುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ temperate forests can receiving the 250 to 300 centimeters rainfall per year, and they are managing from the tropical oceans. That's why in this area, if the climatical fluctuation can be very less, and in this forest area, in the time of the summer season also, we are facing the cold climate. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. And this type of the forests can, or temperature forest is called as the very critical forests. ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ this type of the ecosystem can take on the lot of the
years, lot of the 1,000 years can taking for created this type of the ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕೂಡ ಅಂತ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಪುಸ್, hemlock, fir, sequoia and appu. These type of the plants and the only some of the birds can also living in this forest area, and the deer also can living in this forest area. ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪುಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಮ್ಲಾಕ್, ಪೇರ್, ಸೆಕ್ವಿಯಾ, ಅಪ್ಪು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಳಿಲು, ಸ್ಕ್ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರೋದು, ವಾಸಿಸ್ತಾವೆ. ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ deciduous forests. Second types in the temperate forests, deciduous forests. Now we can study the temperate rainforests. But second type it is the deciduous forests. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಉದುರೆಲೆ ಕಾಡುಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And this type of the forest we can see in the USA. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಒಂದು ಉದುರೆಲೆ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಷ್ಯಾ. ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ some of the eastern part of the United States and in the Europe, Central and the Eastern Russia, and some of the parts in the China, and also we can see in the Australia. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And in this forest area, in the time of the summer season, can more of the temperature can acquire this area. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. and in the time of the rainy season also the less of the cold can acquire. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. And this type of the forest every year can receive the 75 centimeter to the 126 centimeters rainfall per year. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಒಂದು ಉದುರೆಲೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 75ರಿಂದ 126 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ deciduous forests can having the more biotic components on the upper part of the soil. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಒಂದು ಉದುರೆಲೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ದ deciduous forests more of the jaivic components can available upper
ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ some of the trees can see in that area like a magnolia, oak, beech. This type of the trees can available in the area, and these trees can every year can decide the leaves. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಯರ್ಸ್ can see in this forest area. And this type of the forest area we can see in the India in the Himalaya mountains. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರಚನೆ. ಹೌ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ produce the foods, they are the producer. Who are the producer in the deciduous forests? If the different type of the plants they can produce their own food, they are the producer in the forest ecosystem. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್? In the forest ecosystem, consumers can divide into the again 3 types. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಭೋಗಿಗಳಂದರೆ ಯಾರು, ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಯರ್, ಸ್ಕ್ವೈರಲ್, grasshoppers. These are the we can see in the forest area, and these animals can only eat the plants. That's why these are called the herbivores. These are called the herbivores because these birds and the animals can only eat the plants. That's why these can called as the herbivores. And primary consumers can only eat the plants because they are the herbivores category. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಭೋಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಳಿಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಒಂದು ಉಪಭೋಗಿಗಳಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. The secondary consumers is called as the carnivores because in the secondary consumers like the snakes, birds, fox, these are the only eating the some of the
animals for the food purpose. These animals cannot prepare their own food. That's why these consumers can depend upon the primary consumers. That's why these category animals or birds can depend upon the primary consumers, and this type of the consumers is called as the carnivorous because they are depend upon the primary consumers. ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಹಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಭೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ consumers like the elephants are the food for the various category of the secondary consumers, like the grasshoppers can also the food for the snakes. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡತೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಭೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮಿಡತೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಉಪಭೋಗಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ food purpose mainly depend upon the primary consumers. That's why secondary consumers also called as the carnivores. They are only depend upon the primary consumers. They cannot only ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಒಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಅನುಭವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ tertiary consumers or higher consumers. This type of the consumers can occupy like tiger, like various omnivorous category animals. This type of the consumers like a tiger, like a lion, these are the animals can included in the tertiary consumers. And these tertiary consumers, if the food purpose depend upon the secondary consumers as well as the primary consumers. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಉಪಭೋಗಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ mostly food purpose. These are only lot of the carnivorous animals can eating for the omnivorous. ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಒಂದು ಉಪಭೋಗಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ಟೈಗರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಕ್ snakes, like a variety of the birds and the foxes. That's why these type of the animals we called as the tertiary consumers. ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೃತೀಯ ಉಪಭೋಗಗಳಿರುವಂಥ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. And the next, decomposers. The decomposers also the very important role in the environment because these decompose in the forest ecosystem. If the some of the like a bacteria, virus can attack to the dead animals and occupy the various nutrients for the dead animals or the plants, and those nutrients can easily included to the earth. ಈ ಒಂದು ವಿಘಟಕರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಂಗೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಟೋನೊಮೈಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಘಟನಕಾರರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್
role can taking the fungi, bacteria and octonuments. These type of the microorganisms can act as the decomposers, and died animals can died animals nutrients can easily acquire, and that nutrients can easily included to the earth. ಈ ಒಂದು ವಿಘಟಕನಗರ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಘಟನಕಾರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಫಂಗೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. And the futures of the forest ecosystem. What are the futures for the forest ecosystems? ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the forest ecosystem having the more rain, and it is a very helpful to the country because of we can save our natural resources, and also if the rain can heavy in a forest, our natural resources can also ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ we can getting the more rain from the forest area, and also variety of the biotic environment can also created in a forest system, and also the temperature also can less if having the more rain in the forest, if the temperature also less, and also the more places can available, and different type of the plants, animals can living in the forest, and if the forest area can also protect from the various reasons, and also if the soils can also easily adapted to the various plants, and if the trees can grow properly, if human beings are easily breathing in the environment, and also the variety of the trees structure and distribution can also depend upon the forest area. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಇಂಥ ಉಷ್ಣತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ environment, and also the different type of the animals and plants can living in the forest area. That's why the forest ecosystem, it is the more helpful to the environment, and also the different type of the soils can also available in the forest area, and easily plants and animals can living and adjustment with the forest area, because time to time if the rain also in the forest area and also the temperature also control the forest area. That's why it is a more helpful to the plants and the animals, and also human beings easily getting the oxygen, and we can healthily living in the environment. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿಸಲಬಹುದು. Next class we can study the desert ecosystem. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋಣ.